welcome back to my channel, guys. Okay, today ñëwaat si Bari Fem Kitchen. It's a very special recipe today, which is fish yassa. I made it fish yassa express this time around because it's the natural fish yassa, muy yassa poisson. ñu gën ko xamé ci yassa jën. So ma isil leen bi tay bo xamné nak dafa gaaw andut ak fem waye tamit gaaw na lool neex na tamit te gis na ci nak ñoo xamné like nañ ko nga mun ko def. Wàcce liggéey amuloo time bu gaaw mun a am sa ay jën ma won la tamit si yeneen xeeti feem yoo xam ne yassa yu saf la nii la pour season jën bi season bi ëppa so si Bari Fem Kitchen ni ko faral di defee di leen isil ay recipe yu dee saa su ne. Bismillah, we're gonna start by doing our first tradition of taking the lemon and drizzling it on top of the fish. So we're going to be adding a light seasoning to the fish. This is my Maggi cube. I've got hot pepper, hot chili pepper and lemon. So drizzle all this lemon on top and then just add your chili, add the Maggi, rub it on top of the fish. Make sure you rub it in between the lines everywhere. The lemon is the flavor enhancer. Mbokk yi ngeen gën ko xamé muy limon bi xorom limon ak sun piment muy kaani bu mbokk bi ni daal nga jël ko ak sa Maggi oo seetal ci sa seasoning cube boo xam ne moo la doy nga use loolu noonu. This is absolutely beautiful. ñu delloo waate sa maam ya ndax jën ñëpp xamoon nañ ne lu yokk lu passé di mënuloo ko ci woon a def kon yassa yu ngi tey lii daan tax ñuy saf soo tey daal dama leen isil yassa express original. Waaw sa comment section yi daal original rek laa fa bëgg a gis yi mooy yassa original dañoo delluwaat sa ba maam ya nuñ ko daan defee. So we're going to rub everything. Make sure you rub it nicely in the seasoning. It's salt and you can use seasoning cubes of your choice. Kaa bi nii la demee nu ma leen ko waxee dañoo topp ñun te xam ngeen boo leen eggee si miir bi naka la kaa bi di war a demee kon jarul ma ko fee waxati. Waaw nag nii laa ko demee tey daal dama dem bugg a waxtaan ak maam ya ñu ne leen toogu mag naka laa mel ñu ne ma yëfi mag si biir néeg laa em kon wax nag mu nga ferenku laay kon fi mu ne wax daal dafa ferenku laay ay ka. So that's all rubbed in nicely. So what we're going to do is add oil to the pan. Just make sure you rub the oil all around and then add all the fish in. That's all ready for the oven, guys. So we're going to be putting it in the oven. I've just added some olive oil on. Moving on to our ingredients, this is some British leeks. I normally just wash it very clean. Just make sure you clean it inside very clean. Gis ngeen ma xar ko ni si diga bi li poro la muy poro so poiro. So we use the British leeks. I've got some spring onions there, muy onion vert and parsley, muy persil, and that's my green chili, some bell peppers. I've got mustard, my stock seasoning, and I've got some spices there. Muy sun espèce mélangé nga daal di ko def nag bem saf soo ko mën a ñëw nag jaxase ko. Waaw laaj meena maa nekk noonu laaj meena mi ak sun bay leaf. That's our laurier oil. ñu am sun espèce mélangé ak sun moutarde. Waaw yéen a ma gën a xam. I'll put everything on the screen. If you don't understand, and I'll just explain it in the comment section. Nii la kaa bi demee nag kon nag ñu commencé. That's my mustard. I'll just add. This is about 4 tablespoons because this is a larger spoon. It's a soup spoon. So I'm going to add some lemon as well. Yeah, you need a bit of lemon to just make sure it seasons up all this onion and then it can make it. Yeah, voila. I'm gonna add the black pepper as well. So you can add black pepper, my all-time favorite. So I'll add some Maggi cubes, just 2, and there's some hold on. So we're going to mix this up nicely, and then I'll show you what to do next. Voilà, so we mix it, season it up. Moscow ngeen xam ne sa moutarde def sa moutarde bu doy, sa poobar, sa kaani, def si limon,
ah yéen a ma gën a xam yii moom nañ tegee gumbo rek si xeeti arsenal bi ñun dañoo toppa bem sis kaaga la ñuy toppa bem sis ku la laaj foo ne nga de ko maa ngi si toppa kaa te dama toppa kaa bem sis bu tobee miir bi nga toppa ko. So we're going to move on to the next step. I'm going to be blending these ingredients in the mortar and pestle, and I'll show you what we do next. So we're going to move on to the next step. I'm going to be blending these ingredients in the mortar and pestle, and I'll show you what we do next. So we're going to be adding the seasoned onions to the oil. Okay, ngeen gis na ñu def bu ndaw ndaw. Waaw kay gis ngeen ñu jël nag ñeex bi yëpp def ko ci moo tax limon bi war a bari ndax limon bi mooy waral nag ñeex bi am gis ngeen li ñeex bi mu am ak saf bi mu safagum ñu ñëw nag commencé nag ci combat bi. So immediately we add the onions. We're going to be adding the knockers to it because we don't want the onions too overcooked, so we want it half and half. So we have to ensure we do everything we want in order to make that nice flavorsome sauteed sauce. Gis ngeen mbokk yi knockers bi nag nii nga ko see defee waaw ñu yokkal nag tuuti rek gas bi nga xam ne jaxase ko voila. So this is how we're going to cook this. So the knockers is what we blend, is the blended ingredients that just spice it up. So it's so flavorsome. Make sure your knockers is always on point. That's how we call it. Muy sun knockers bi mbokay ah kombala ni ma leen ko waxee jeeg bu ñeme wu defet nag boo dee daan ñibi rek nga nar kon ñu daal di jël lii nag di ko sauté. Gis ngeen diw bi du bari nii rek nga see nekkee moom ak sa nokkos moo tax nokkos bi dafa war a mbokka. Okay, so I'm just adding more black pepper to it because I just added a little bit initially. So at this point we're going to season up this onion, and we want to make sure it is so spiced up and nice because remember we didn't season the fish, so this sauce is going to make up for everything. Look at how sauteed it is. This is what you want. You don't want it overcooked. Gis ngeen mbokk yi da ngeen ko sauté daal lii daal benn juróom to 10 minutes, 5 to 10 minutes, and just mix everything nicely. So at this point we just added some water here, and then we'll be adding the water. So gis ngeen mbokk moo tax nag doo ko sauté lu yàgga lii nag dafa soxla ñeex, so we're going to add water to it to make it a very nice broth. Gis ngeen ndox bi rek doy na waaw bii nag dañ si nama ñeex moo tax ñu def si suñu nokkos su ko defee nag fi mu nekk nga daal di ñëw nag dippa ko tuuti bàyyi ko moom. So you can see that we're having a broth, nice thick broth here. We're just gonna add some carrots. Carrot is an flavor enhancer mbokk yi ñu def nag suñu carrot nag bàyyi leen ko xel du ne légume rek la waaye moom it dafa safal tooga saka si tooga yoo xam ne dafa am ñeex mu see bàyyi guyam kon nag sa guuba la. So you can still see that the onion is not too overcooked, yet we still have a very nice creamy broth. You can see, look at this broth is so nice. So we're just going to stir fry it, leave it for a bit. I actually increased the stove so that just to make sure the onions is not overcooked, because that's the beauty of it. We don't want our onions overly cooked. You know me, you know I like to burn it up. So add your Scotch bonnet pepper at this point. This is also to give it a very nice flavor. I didn't add it earlier on because I wanted to wait to this part to add it. So I'm going to turn it off now. You can see everything is done. I don't want the carrots overly cooked. Muy sun carrot yi jarut mu toogu bi ëppa. Gis ngeen lii mu ngi am ñeex gi nag dañ ko ci soxla. Kon nag ñu daal di fay te gis ne fi mu ne suñ sauce pare na. Magnifique. Look at how beautiful this is. And this is our food. You can use food coloring. You can use turmeric. I'm using turmeric because it's a flavor enhancer. It's really nice as well. So in this case, we're going to add 2 tablespoons of turmeric to our rice and just a little bit of salt.
then we leave it to boil and I'll show you what to do with the rice. Wow, nag xam ngeen ne nag fem tamit boo ko mun di génnee te mun a xala em fiñ la war a emal dangaa war a mun a passé fiñ la emal kon nag ma dem ba si digga bi gis ne nag maalo bi war naa mun a nekkali ñu sànni si suñ cas rek sa toogu xale ga ayca. So we're going to leave this to boil and I'll show you what to do next. Right, as you can see, we have our colored rice here. It's almost there. So mbokk yi ngeen gis nag ne maalo baa ngee door di ñëw muy ceeb bi su ko defee nag ñu ñëw. Voilà, so that's our seafood of your choice, so it's up to you really. You can use any seafood of your choice. Ooh la la, c'est magnifique. Right guys, we're getting there. So let's just give it a bit of a grill to give it a nice color. And we are done. Look at this. So nice and yummy. Daddy, añ baa ngi wax ma ko ma la koy tegal. Papa Daddy, añ baa ngi wax ma ko ma la koy tegal. Aïcha, we are done. Guys, I cannot even wait to indulge because this is so nice. It's easy as well. You might see it and it seems complicated, but trust me, this is Yassa Express and I meant it when I said Express. mbokk yi lii laa leen isi la toon si biir Fem sa Bari Fem sa toogu xale ba ñëwalati leen the Bari Fem cooking show. If you haven't subscribed, hit the subscribe button. We have a lot of episodes coming and we put in time to do all these episodes, so make sure you hit the subscribe button and support a sister. Di leen jaajëfal, gis naa suma subscribers yu es yëpp, di leen ne I see you. Thank you very much for the subscribers. My Gambian family, my Senegalese family, my Nigerian, Ghanaian and everywhere around the world. I've seen you and I'm just saying a very big thank you to all of you. So that's our Yassa. I will give you a very big overall a better zoom so you can see what this Yassa looks like. This Yassa is not here to play and I'm thinking of doing a mukbang for you, sitting and eating this Yassa and you can watch me chit chat with you. Aïcha si biir Bari Fem Kitchen lu nekk xëj na fi ndax sa fem ba sa toogu xale ba nag buñ jëlee affaire bi poñe ko tam lu wowul mënuma dara lu dul nag di leen génneel fem yi. Lii la kaa bi fii la kaa ba loolu la kaa ba wax fii la kaa ba toolu wax amut dara xewut.